Last week, what we were discussing is about energy. Can you mute your microphone for a while? Litula microphone එක mute කරන්න පුතේ. Sejan, please rename yourself. Litula, rename yourself. Okay, let's discuss this. And we have discussed about different type of energies, how it can be used in a different way. And here, so you can see there are some like examples given in this tute about some of these applications and also how this can be done. We have discussed up to here, third day, the third day, and now we have some practical applications. What are these practical applications in energy in day-to-day life? How we can use these energy sources in creating different things. That also we have discussed. Like what are biomass? Biomass is basically the natural energy. So තියෙන පරිසරයේ තියෙන එනර්ජි එක අපි බයෝමාස් කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට මේ බයෝමාස් එකෙන් කොහොමද අපි එනර්ජි එකක් ප්‍රොඩියුස් කරගන්නේ? ඒකේ තියෙන ඇත්තටම ඒක බර්න් කළා නැත්නම් ඒක මේ රත් කරලා අපිට පුළුවන් චාකෝල් වගේ නැත්නම් එහෙම දර රත් කරලා අපිට පුළුවන් එනර්ජි එක දහනය කරලා අපිට එනර්ජි එක ලබා ගන්න පුළුවන්. So all these are here firewood, coal, charcoal or coal, and then next is sorry, biomass, charcoal or coal. Then next, hay එකත් ගන්න බෑ. කියන්නේ hay කියන්නේ පිදුරු වගේ දේවල් නැත්නම් දහයිය අපිට පුළුවන් මේ ඒ වගේ නොත් ඔය ලිප් එහෙම හදන්න දහයිය ලිප් පිදුරු ලිප් ඒ වගේ හදන්න පුළුවන්. Sugar cane can also be used and waste matter from kitchen. ඒවා කොහොමද අපි එනර්ජි එක ගන්න sugar cane and waste matter from the kitchen, that also can be used to create energy, like biofuel producing. Biofuel කියලා කියන්නේ ජීවවායුව හදන්න පුළුවන් මේ waste matter වලින් එන ඉවතලන එළවලු පළතුරු අපිට ඒවා මේ බැක්ටීරියා මගින් වියෝජනයට නැත්නම් බෙදන්න. මේ වියෝජනයට කියලා කියන්නේ මොකක්ද? We can like basically use bacteria and let the bacteria digest and decompose that, and that will create this methane or CH4. That will be an energy source. So like methane නැත්නම් ජීව වායුව හදාගත්තාම ඒක අපිට පත්තු කරලා ජීව වායුව gas වගේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Have you created any, like, have you tried all these energies? So not all. මොනවද ඔයාලා try කරලා තියෙන්නේ? මේ තියෙන energies වලින් පුතේ. දර නම් ඔයාලා දන්නවනේ දර පත්තු කරලා. Firewood, coal, that's also. Coal පුළුවන් නේද? Coal. So waste matter from kitchen, the biogas Have you created biogas? Biogas හදුවද? In my grandmother's house they are creating. In your grandmother's house. ඒකට වෙනම setup එකක් තියෙනවා නේද biogas වලට? හරි අපිට හදන්නත් පුළුවන් හැබැයි ගෙදර. ඔයාට ඕන ටිකක් ඒ බැක්ටීරියා එක හොයා ගන්න ඕනේ. බැක්ටීරියා එක තියෙනවා දන්නවද අර මේ ඔය මේ සත්තුන්ගේ මේ දැන් ගොම වගේ ගත්තා මේ වගේ බැක්ටීරියා එක වැඩිපුර තියෙනවා. මොකද එයාලට පුළුවන් ඔය කොළ වියෝජනය කරන්න ඒ waste matter එක break down කරන බැක්ටීරියා එක ඒගොල්ලෝ ළඟ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ බැක්ටීරියා එකේ මේවල ගොමවල තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට use කරන්න. Right? We can use that for like digesting, but the smell is bit the smell is there and the podi nadak තියෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. It's smelly, but the thing is it can produce biogas. You can use ඔයාලට පුළුවන් ඔය waste matter use කරලා එක bottle එකකට දාලා ඒකෙත් biogas හදන්න. Right? And maybe like within 1 week of time you can produce small amount of biogas. ගොඩක් නෙමෙයි ටිකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සිදුරු නැති බෝතලයක් අපි ගන්න ඕනේ. සිදුරු නැති බෝතලයක් අරගෙන මොකද නැත්තම් biogas හැදුනට ඒක එළියට යනවා. Okay, that is it. Fossil fuel. අපි දැන් ගොඩාම පාවිච්චි කරන්නේ මේ fossil fuel. ඒ කියන්නේ diesel, petrol, gas ගන්නෙත් මේ fossil fuel වලින් fossil ඉන්ධන කියලා අපි කියනවා ඒවට. හැබැයි මේ fuel වල ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා fossil fuel. Even though we are using that mostly, it's considered as a non-renewable energy source. හරිද? එතකොට මේ හරිද පරණ කෝච්චි
coal burn කරලා ගල් අඟුරු වලින් දිව්වා ඊට පස්සේ petroleum gases, petroleum oil, petroleum gases කියලා කියන අපි දැන් පාවිච්චි කරන gas ඒවා දැන් ගොඩක් ජනප්‍රියයි ලෝකේ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක non renewable කියන්නේ ගොඩාක් කල් යනවා. ඒකට non renewable කියන්න බෑ. ඉතා විශාල කාලයක් අවුරුදු ලක්ෂ ගාණක් යනවා මේවා හරියට පොසිල ඉන්ධන. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේ සත්තුන්ගේ බොඩිස් තමයි කාලයක් ගිහිල්ලා ඒවා එතකොට දාවේ මේ ගස් ඒවා තමයි ගිහිල්ලා පොසිල ඉන්ධන පොසිලගත වෙලා පොළොව යටට ගිහිල්ලා ඉන්ධන විදියට හැදෙන්නේ. හැබැයි ඒකට සෑහෙන කාලයක් යනවා. ඒක මේ අවුරුද්දකින් දෙකකින් අවුරුදු 100කින් එහෙම වෙන එකක් නෙවෙයි. It will take a large amount of time. Even it is beyond like our lifetime, our ජීවිත කාලයකදී ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් වැඩි. Therefore it's really like it's a really big danger if in case if we like if this fossil fuel is over, then you know the entire world will suffer, because still we have different other energy sources, but mainly most of the countries are depends on fossil fuel. අපි පවා මේ පහුගිය කාලේ මතකයි තෙල් පෝලිං කියලා තිබ්බා. ඒ මොකක්ද හේතුව? අපි පවා මේ පොසිල ඉන්ධන මත පුදුම විදියට රඳා පැවතුණා. ඉතින් තෙල් පෝලිං හදාගෙන මිනිස්සු ඒ වගේ ඉන්න තරම් හේතුනේ ඒ තරම් මිනිස්සුන්ට තෙල් අවශ්‍යයි. තෙල් නැත්නම් මිනිස්සුන්ට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මේ පොසිල ඉන්ධන තමයි මේ තෙල් කියන එක මම අදහස් කරේ. පොසිල ඉන්ධන පෙට්‍රල්, ඩීසල්, භූමි තෙල් ඒ වගේ. එතකොට ඔයාලා දන්නවද දන්නේ බයෝගෑස් බයෝඩීසල් අහලා තියෙනවද? Have you heard of biodiesel? Yes or no? No, sir. නෑ. හරි. ෆොසිල ඉන්ධන නොවන විදිහට පුතේ බයෝඩීසල් කියලා අපිට ඩීසල් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ෆොසිල ඉන්ධන නෙවෙයි. ඒක බයෝමාස් වලටම තමයි එන්නේ. හරිද? There's something called biodiesel. එතකොට මේ biodiesel එක හදන්න පුළුවන් අපිට. හරි, biodiesel කියන එක අපිට ප්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේක ෆොසිල ඉන්ධන ඩීසල් උනාට මේකේ නම සාමාන්‍යයෙන් ඩීසල් ෆොසිල ඉන්ධනයක්නේ. හැබැයි බයෝඩීසල් කියන්නේ ෆොසිල ඉන්ධනයක් නෙවෙයි. It's not a fossil fuel. So how it happens? Hari. This is renewable. මොකද energy of the sun will be there in here mostly stored in these plants and all. It's renewable, and we can use here. This is biodiesel production. How it is done? By crop refining and food products. Basically the food products wastages or like part of this crops can be converted to biodiesel. So how biodiesel is produced? අද මමත් හදලා නිකන් try කරලා තියෙනවා biodiesel හදන්න. ඉතින් biodiesel අපිට ගොඩක් තැන් වල use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි චුට්ටක් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ගණන් වැඩි. Okay, let's say biodiesel process. අපි බලමු කොහොමද biodiesel හදන්නේ කියලා. ඔයාලටත් පුළුවන් try එකක් දෙන්න. මේකට තෙල් වර්ගයක් පොල් තෙල් වගේ. දැන් පොල් තෙල් කියන්නේ ෆොසිල ඉන්ධනයක්ද? Is coconut oil, is it a fossil fuel? No, sir. No. Why? It's taken from coconut tree නේ. අපි අවුරුදු ගාණක් ඉන්න ඕනේ දෙක ගන්න. නැත්නම් පොල් ගෙඩියකින් ගන්න පුළුවන්ද? Can get it from a coconut. Yeah, we can get it from coconut. So we don't want to wait. It's a renewable. So we can use this coconut oil in producing biodiesel, but the process is bit like, you know, it will take some time. Okay, let's see how it is created. I will tell biodiesel DIY. DIY means do it yourself. Right? Do it yourself. Okay, let's see. This video says how to make biodiesel in 5 minutes. Hi, I'm Wendy Tremaine. I'm one half of Holy Scrap Hot Springs, a homestead in Truth or Consequences, New Mexico. And today I'm going to run you through the making of biofuel very fast, very easy. And we're starting off here with 70 grams of lye and a half gallon of methanol. And when mixed, which I'm about to do, we'll have methoxide. So my lye
goes into my methanol. Wow, remove any clogs with this stick. Now I'm gonna swish the lye into the methanol. The reason I'm not just putting the cover on and shaking it is it's expanding and it'll expand inside here. මෙතන යාලා ලයි කියලා එකක් යූස් කරනවා. ලයි කියලා කියන්නේ මේවට මේ මොනවද ඒකේ chemical name එකක් තියෙනවා. Right here you can see it is a metal hydroxide. එතකොට ඔයාලට මේකට use කරන්න පුළුවන් sodium hydroxide or potassium hydroxide. Metal hydroxide එකක් තමයි සාමාන්‍ය ලයි කියලා කියන්නේ. Right? Basically you can see here sodium or potassium here, such as sodium any strong alkaline solution. More generally, it's any strong alkaline solution or solid, such as sodium hydroxide or potassium hydroxide. මේවා සබන් හදන්නත් ගන්නවා. ඒ හින්දා ඔයාලට මේව හොයාගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. Hardware වල තියෙනවා. In hardware you can buy this. It's not costly, so you can use this oil එක මේ සාමාන්‍යයෙන් යාලා mix කරන්න යන්නේ ඉතලම methanol එක තමයි මෙයාලා mix කරන්නේ. Methanol also you can find it, but methanol කියන එක නම් කඩෙන් වලට ගන්න බැරි වෙයි. Methanol නැත්නම් methyl alcohol කියන එක ගොඩක් වෙලාවට ඔය sanitizer වගේ හදන තැන් වල ගන්න තියෙනවා. පොඩි ප්‍රමාණයක් ඔයාලට methanol එහෙම හොයා ගන්න පුළුවන්. right? හැබැයි අර methanol කියන එක ටිකක් මේ ගිනි ගන්න හින්දා සහ ආරක්ෂාව සඳහා ගැටලුවක් වෙන හින්දා ඒක දෙන්නේ නැහැ මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා parent කෙනෙක්ගේ හරි කාගේ හරි උදව්වෙන් ඒක ගන්න ඕන. මේක කරනකොටත් කවුරු හරි parent කෙනෙක් ළඟ තියාගෙන කරන්න. එයාලගේ උදව් ගන්න. So I could put the ඉස්සෙල්ලම chemical කරන්නේ like a first step they are mixing this sodium hydroxide with methanol. I'm just going to swish until it's mixed and I don't feel the lye scraping the edges of the cake. Okay, so we're pretty well mixed. In case you haven't guessed, wear your dirtiest clothes. All your materials making biofuel are toxic, so don't get them out. And here's 3 gallons of waste veggie oil. I'm going to dump දැන් this මෙතන right මෙයා now. waste oil එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ කියන්නේ උයලා ඉවත් කරපු oil එකක්. අපේ රටේ නම් ඒව හොයන්න නෑ මොකද ඒව දානවා chili paste වගේ දේවල් වලට. හරිද? උයලා අයින් කරපු තෙල් හොයාගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක එයා ගන්නම හේතුව ඒක මේ අයින් කරන තෙල් එකක්. ඒක කන්න බෑනේ බොන්න බෑනේ. ඒ හොනේ නැත්නම් කන්න බොන්න මොනවටවත් පාවිච්චි කරන්න බැරි හින්දා තමයි එයා waste fuel ගන්නෙ. waste oil එකක් ගන්න. හැබැයි ඒ waste oil ඕන නැහැ ඔයාට. හොඳ පොල් තෙල් එකක් වුණත් use කරන්න පුළුවන්. ටිකක් මේ වියදම වැඩි. Okay, what next? You'll see a change immediately. And this is filtered waste veg oil. Okay, lid on. Tight. Tight. Tight reminds the cameraman. And then we shake. But we're gonna let this sit for about 4 days. And before we do, I'm gonna just release any pressure. Cap off, cap on. Okay, we'll come back in 40. Okay, it's been 3 days since we mixed methanol and lye and made methoxide and added it to waste veggie oil, filtered waste veggie oil. And now I'm just gonna pour it off. What happened, you can see, is it's quite light, and then at the bottom there's some darkness. I don't know if you can see that. The darkness is glycerin, and that's the byproduct. So the chemical process took all the heaviness, gelatinousness. හරි මෙයා එක දවස් 3ක් විතර සාමාන්‍යයෙන් තියලා තියෙනවා එක පොළවලා. What actually she has used is first she has mixed sodium hydroxide with methanol. After that, she
put this methanol into methanol mix එක ඊට පස්සේ දැම්මම waste oil එකට හරි අයින් කරන oil එකට දාලා ඉවර වෙලා after putting this to like waste oil, then what she has done, she has mixed and kept it for 3 days. 3 days තියලා ඊට පස්සේ මොන ආයක වෙන් කරගන්නයි යන්නේ. අඩියට මිදෙනවා මේකේ ග්ලිසරෝල් කියන්නේ බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේකේ. ඒවත් ගන්න ඔය රූපලාවන්‍ය කටයුතු සඳහා වගේ ග්ලිසරෝල් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා. තව ග්ලිසරෝල් වල කාර්ය ගොඩක් තියෙනවා. රූපලාවන්‍ය කටයුතු සඳහා ටිකක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරනවා ග්ලිසරෝල්. ඉතින් ඒකත් බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒක අයින් කරලා අනිත් එක ගන්න ඕන. Liquid and left us glycerin, which we're thinking about making logs out of. Let's see. So we're going to pour off. Right now, I'm sure you're wondering when the hard part is coming up, and there is no hard part. Maybe it's just hard picking this up clean in the car, huh? So this is my biofuel, nice and clean. And our last step is to put it in my new Vida Beetle diesel. So this is $10 of fuel. Cost me about $2 and some time. Okay, එයා කරේ ඒක පාවිච්චි කරා යාගේ වාහනේට. ඔන්න ඔයාලගේ ඩීසල් වාහන තියෙන කට දැන් මේක එකපාර කරන්න යන්න එපා පුතේ. හරියට හැදුන්නේ නැත්නම් ඩීසල් ඊට පස්සේ වාහනේට දාලා වාහනේ සවුත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඉස්සෙල්ලාම මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න ඒක කොහොමද දහණය වෙනවද කියලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. So you can just give a try. That is for biodiesel. හරි biodiesel කියන්නේ මතක තියාගන්න එක biomass එකක්ම තමයි. It's also a biomass. It's not a fossil fuel because it is made with. Yes. How did she use diesel to a car? How did? She used diesel to a car. Why? Can we run cars from diesel? It's not on a subscription. No, there are cars. There are diesel cars. Even BMW, Benz, there are diesel cars. Diesel cars තියෙනවා පුතේ ලෝකේ. අහලා නැද්ද? diesel cars ඕන තරම් තියෙනවා ලංකාවේ තියෙනවා. හරි. මේ Toyota එක. Right? It's not petrol, but there are cars running with diesel, right? Diesel cars තියෙනවා. Okay, just go and search. In Sri Lanka also there are diesel cars. Just go and search. Okay, then okay, so then fossil fuels are used in many ways, as I said, in gas cookers, vehicles, tractors, even for this, you know, this kerosene oil can be used for lamps, but these days it's a little bit expensive, right? And also, what else? Then, you know, it is possible to produce energy by motion, like wind, right? Even, so here you can see wind is used to separate unfilled and half-filled rice grains from the harvest. හරි මේ අසනු නෙළුවට පස්සේ බාගෙට මේ හරියට බොල්වි කියන්නේ බොල්වි වෙන් කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. හරි බොල්වි වෙන් කරගන්න අපිට මේ හුළඟ පාවිච්චි කරන්න. Right. You can see here this is also another setup which uses wind, right? Which uses wind, and wind can be used for different purposes, right? Here you can see a small setup, prepare wind propeller from a circulating metal piece as shown in the figure. මේ wind propeller එකක් කියන්නේ හුළං පෙත්තක් හදලා තියෙනවා මේකේ. මෙන්න මේ pan බට්ටයක් හෝ එහෙම නැත්නම් ඒක යූස් කරලා මෙතන metal piece එකක් තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඒක හුළං බට්ටයක් යූස් කරලා තියෙනවා. මේ then this is another example, like windmills. So different, like you know, wind turbines are also there. Wind turbines, windmills. ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. wind turbine කියලා කියන්නේ සුළඟෙන් මෙති generating electricity using wind energy. A windmill used to drying grains.
මේ windmill පාවිච්චි කරනවා මේ අඹරන්න ධාන්‍ය අඹරන්න. ඒ වගේම විදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහා wind turbines පාවිච්චි කරන නුවරඑළිය පැත්තේ යනකොට මම දැකලා තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ පැත්තේ විතරක් නෙමෙයි ඔය ඉස්සලාම නෑ කොහෙද? ඔව් ඉස්සලාම පැත්තෙන් යනකොටත් wind turbines තියෙන එක තමයි. Yes, sir. Right. Yeah, wind turbines are there. That is for producing. In Sri Lanka, we can use wind turbine. You can also try wind turbine at your home. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් wind turbine එක. මොකද හුළඟ ගොඩක් හැමදාම හුලන් නැති වුණත් ඉඳලා හිටලා හරි තියෙන හුලඟෙන් අපිට පුළුවන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. So let's try to do that using a turbine. What you need to do is you need to connect that. Actually, even a motor is enough. Motor එකකුත් ඇති. motor එකට ඕනනම් connect කරන්න පුළුවන් පුතේ අර හුලම් පෙත්ත. එතකොට ඒ කැරගෙන හුලම් පෙත්ත අපිට රෑට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ මොකද රෑටත් හුලම් තියෙනවා. විදුලිය නිපදවා ගන්න. හැබැයි අච්චරම ඉතින් අර මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් විදුලිය නිපදවනවා වගේ එක දිගට එකකින් එන්නේ නැහැ. You know the reason because wind is changing time to time. The wind level is changing. And water also වතුරෙනුත් අපිට පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රොපෙලර් එකක් හදාගන්න. ඒක අපි කතා කරා කලින්. Mainly these turbines are like අපි ජල විදුලිය තමයි ලංකාවේ වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ. in රන්දනිගල, රන්ටැඹේ like reservoirs. Basically these kind of turbines are rotated and electricity is generated. The main problem is this පුතේ මූලිකම ප්‍රශ්නේ මේ generate කරන electricity එකේ මේක අපිට save කරලා තියාගන්න බෑ. We have to transmit. We have to add that to the national energy system. විජාතික විදුලි බල පද්ධතියට මේක එකතු කරන්න ඕන. මොකද අපිට ඒක save කරලා තියාගන්න බැටරි වලින් පුළුවන්. ඒ වුණාට එහෙම බැටරි වල මේක සේව් කරලා තියාගන්නේ නෑ සාම. එහෙම කරන්න බැරි ප්‍රමාණයක් දවසකට පාවිච්චි වෙන හින්දා ඒ වෙලාවට තමයි එනර්ජි එක ජෙනරේට් කරලා දෙන්නේ. That is why when rain is not there, then power cuts will automatically happen in Sri Lanka like countries. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? අපේ නැති වෙනකොට මේ වැස්ස නැති වෙනකොට වතුර නැති වෙනකොට මේ ටර්බයින් කරකවා ගන්න බැරුව සමහර වෙලාවට විදුලිය නැති වෙන කාල නැත්නම් විදුලි කප්පාදු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ ජෙනරේට් වෙන එනර්ජි electricity or electrical energy cannot be saved. Right. So wind turbine මේ මෙතන තියෙන්නේ water වතුරෙන් කරකෙන turbine එකක්. ඔයාලට ඒ setup එකක් හදන්න පුළුවන්. wind turbine එකක් හදන්න පුළුවන්. Actually we are planning like our batch trip this month 30th. You can also participate. අපි එවන්න ඕගොල්ලන්ට you can also participate if you are nearby. Actually, we are going to Ahangama. How is in Langapat? We are going to Ahangama. You can also participate if you like with your friends. It's in Poya Day 30th. This is Tama api batch trip එක යන්නේ Poya දවසේ. එතකොට මේකේ අපි පුංචි වෙනසක් කරනවා. මොකද Ahangama අපි යන්නේ එතන තියෙන අර හොටෙල් එකකට. ඉතින් එතන තියෙනවා අර මේ එහෙම අර මේ වගේ මේ ලොකු මේ එකක් නෙමෙයි ආරක්ෂිත මුහුදු තීරයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ හින්දා තමයි යන්නේ. එතකොට මේ හොටෙල් එකේ අපේ ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් කරනවා එදාට. මේ ඇක්ටිවිටීස් වලින් එක ඇක්ටිවිටි එකක් තමයි මේ මුහුදු රළෙන් විදුලිය නිපදවන්න එක. ඒ වගේම මුහුදු ජලයෙන් ලුණු නිපදවන එක. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ටර්බයින් එකක් කරකවලා හුළඟිනුත් විදුලිය නිපදවන එක පරීක්ෂා කරන්න. අපි ඒ ටික කරනවා. අතන අපේ ෆීල්ඩ් ට්‍රිප් එකක් වගේ තමයි අපේ ට්‍රිප් එක දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ලංකාවේ එක එක තැන්වල ඉන්න හින්දා අපි ඕගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ඉන්න ළමයින්ට දැම්මේ නැහැ. But you can also think of joining this field trip. You have to personally arrange your transport. ඔයාලට පුද්ගලිකව වගේ transport එක arrange කරගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් ඔයාලවත් ඒ වැඩේට ගන්න. මොකද අපි හවස දාලා තියෙන එකේ astronomical science වලට තාරකා බලන එකට ඒ වගේම international space station ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂණය කරන එකට space photography අපි අහසේ නැත්නම් අහසේ ඡායාරූප ගැනීම සම්බන්ධව ඊළඟට කතා කරනවා. ඔය වගේ events ගොඩක් එක තමයි එදාට මේ වැඩේ ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. You can also participate if you like. ඔයාලටත් එන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමති නම්. That is what we are going to do in this month.
right? If you really like, you can join. Anyway, these tidal waves are another way of generating electricity. Tidal waves කියන්නේ උදම් රළ කියලා කියන්නේ මුහුදේ ඇති වෙන රළ. ඉතින් මේක සරලව ගත්තොත් මේකෙන් මේ සමහර වෙලාවට මේ රළ ඉතාමත් සැඩ රළ තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් මේ මුහුදු රළ නවතින්නේ නැහැ. ඉතින් මේ නොනවතින මුහුදු රළෙන් අපිට පුළුවන් හිමීට හරි ටර්බයින් එකක් කරකවා ගන්න. This here you can see the tidal waves or even the sea waves, both tidal waves කියන උදම් රළ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර මේ මුහුදක් මේ වැටෙන තැන මුහුදක් ගඟක් වැටෙන තැන තියෙන එක ඒ තැන්වලදී ගොඩක් වෙලාවට උදම් රළ ඇති වෙන උඩ පැත්ත. ඒ මුහුදු රළත් සාමාන්‍යයෙන් උදම් රළ වගේම තමයි තියෙනවා. ඒ ඔය දෙකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටර්බයින් එකක් කරකවලා. Turbines කරකවලා විදුලිය නිපදවන්න. And we can do that as well. ඒ වැඩෙත් කරන්න පුළුවන්. And we are going to practically do this in our field trip. Okay, then geothermal energy කියලා කියන්නේ temperature of some regions inner earth crust is very high. සමහර ප්‍රදේශ තියෙන දැන් ඔයාලා ගිහිල්ලා තියෙනවද Trincomalee වල තියෙන hot water wells ගිහිල්ලා තියෙනවද උණු වතුර වලින් කවුද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? No one. ඔර ගිහිල්ලා නැද්ද Trincomalee වල තියෙන උණු වතුර වලින්? ඒ සමහර තැන්වල වතුර I can see. Yes, in some places like this earth crust is it has really high temperature, so that can be used to generate electricity. එතකොට මෙතනදී කරන steam generated by sending water through the pipes to high temperature regions can be used to කියන්නේ මේක ජලය යවලා ජල වාෂ්ප හදාගෙන ඒ ජල වාෂ්ප මාගෙන් ඔයාලට මම එදත් කියලා දුන්න මේ setup එක තියෙන්නේ මේක ඔයාලා බලන්න ආයසරයක් බැලුවේ නැත්නම් එදා energy forms and charges කියන එක මේකේ ඔයාලා systems කියන එකට ගිහිලා බලන්න. Please go to systems and see. In the systems there are like main method listed. In the systems you can experiments on the main methods of generating energy. So let's go to the simulations and systems, and here you can see steam is also there. ජල වාෂ්ප වලින් ටර්බයින් එකක් ජෙනරේටර් එකක් කරකවලා එතනිනුත් අපිට බල්බ් එකක් වගේ පත්තු කරන්න, ෆෑන් එකක් කරකවා ගන්න. වතුර උණු කරන්න, හීටර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න, ඔය වගේ දේවල් කරන්න. right? So practice this. I have sent you the link. Okay, let's move to the next one. Nuclear energy. That is the last thing that we are going to discuss. Nuclear energy. සූර්යාගේ වෙන න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියා ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මිනිස්සු හොයාගෙන තියෙනවා මේ න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියා. න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියා කියන්නේ පරමාණුක මට්ටමේ පරමාණු වල තියෙන න්‍යෂ්ටික මැද්දේ ඒ න්‍යෂ්ටිය විවිධ ප්‍රතික්‍රියා මාර්ගයෙන් බිඳ වැටීම. ඒක ටිකක් විකිරණශීලී වැඩක් කියලා කියනවා. විකිරණශීලී කියන්නේ you know these x-rays are called radiate rays. විකිරණශීලී කියලා අපි කියනවා. Radiations තියෙනවා කියලා. What are these radiations? These radiations are like dangerous waves. මේ විකිරණශීලී දේවල් ටිකක් බරපතල විදිය දේවල් ඒ වගේ අපිට හානි වෙන්න පුළුවන්, කැන්සර්ස් වගේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේවා වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ. But this because of this dangerousness and because of the cost, but it will be a very good resource. It will be a very good resource we can use because it can be used to produce high volume of energy, high amount of energy, nuclear energy. So that is what nuclear power plants are. In sun, ඉරේදී නැත්නම් ඉර කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ වැඩක්. So there are nuclear reactions, there are some produced energy there. Hi.
sustainable use of energy, right? Then Issaranam, I'm going like earlier days, main energy sources were like, you know, the biofuel and also this biomass, firewood, wind, right? But solar energy to drive things, wind energy for sailing boats. These were earlier days, these were used. But nowadays, most of like with the complex lifestyle, now we have shift to these fossil fuels. But you know, day by day, the fossil fuel energy is also like consumption is really increasing. With that, these resources, these things are now invested. So, you know, but if this continue to happen, we will definitely face energy starvation like energy and the energy අඩුවීමකට ශක්තියින් වල ශක්තියින් පරිවර්තනය වෙවි යනවනේ පුතේ වෙන ශක්තියින් වල විනාශ කරන්නත් බෑ ඒ වුණාට ශක්තියින් ටික අපි ගත්තම අපිට ඕන වෙලාවට පරිවර්තනය කරගන්න බැරුව ඒ ටික වෙන වෙන ඒවාට පරිවර්තනය කළා වෙලා ඉවර වෙනව නෙවෙයි ඉවත් වෙලා යනවා අපිට ප්‍රයෝජනට ගන්න බැරි විදිහට. In order to like stop that, we need to consider about sustainable use of energy. අපි හැම වෙලෙම බලනවා විදුලි පහන් නිවා දමන්න විදුලි බල්බ තියනවා නම් ඒවා වහලා දාන්න ෆෑන් කරගෙන ඒවා ඒ කියන්නේ වෙන එකක් තියා නිකන් වැටෙන ඉරේලිය අපි පරිස්සම් කරලා විදුලිය හදා ගන්න ඔය වගේ දේවල් අපි බලන්න ඕන that need to be considered. Okay, right, with that our discussion about the energy is over and my plan is to discuss our next lesson next day. But before doing that, can you try to answer these questions very quickly in your chat box? Only 3 questions are there. Please use chat box to answer these questions. Hari ikmanata chat box again answers tika ewanna me tikata. What is biomass? Energy source which can make from animal or plant matter, correct. What is similarity between biomass and fossil fuel? Both are basically from plant and yes, Harindu. Made of animal and plants. Yeah, animal and plant matters, right? What are the energy sources suitable to generate electricity in Sri Lanka? There are many. We can use hydropower, wind, biomass, solar, tidal, and sea wave energy. What are the fossil fuels that used in power stations in Sri Lanka? We can use Coal. yeah, coal, petrol, diesel, yes, charcoal, petrol, diesel, kerosene. Sir, Yes. most of fossil fuel are found in Arabic countries, but most of the Arabic countries are deserts. How can that happen? The fossil fuels are not in the surface, no. It is basically in like millions of or maybe hundreds of years ago. Those are not deserts. And you can just search about the history of planet Earth. So we cannot say hundreds of years ago, it remained as same. Even though today those are deserts, so there were different cultures or there were different environments in the past. So that past has created this present situation. But based on the present situation, we cannot tell it was happened in a desert. We cannot tell like that. It was happened in a previous world, but now the thing is now it has changed. Okay. Okay. Right. Grade 8 to grade 7 students need to join by 8:40, right? 8:40. Grade 8 students, please join by. Okay. Then suggest some measurements to minimize energy consumption to your home. We can reduce it by we can tell various things. So first of all, you try to find out what are the ways that energy is wasted. By next day, please come up with solutions and how you found that is wasted. How can we reduce that?
please come out with that. Sometimes we can use a renewable energy, because if we use a renewable energy, it is not wasting that energy. What are the energy sources that will be used to in large extent in future? Mostly in this nuclear energy, solar energy will be used in future. Okay, with that we can stop this, and next day we will be starting light and vision lesson. Then good night. See you all next Good week. night, sir. Thank you. Good night, sir. Thank you, sir.